Jaya Gopi Janala Gopi Janabala Girivardhari Jaya Gopi Janabala This is the 45th anniversary of when I first came to Bulgaria. Аз току-що реализирах, когато пристигнах, че това е 45-та годишнина от моето първо идване в България. I first came in the summer of 1978. Първи път дойдох лятото на 1978. I was just 27 years old. На 27 години. It was quite an adventure. Беше голямо приключение. Drove all the way from Budapest, Hungary, to Sofia, and then all the way to Varna. Карах от Будапеща до София и след това до Варна. Things are very different now. We could not have imagined back then, 45 years ago, how Lord Chaitanya's mission would spread like this. Много е различно в момента. Не можехме да си представим преди 45 години как мисията на Бог Чайтания ще се разпространи. Милостта ще дойде. And to celebrate this 45th anniversary of my coming to Bulgaria, I was stopped by customs today at the airport. И за да отпразнуваме моите 45 годишни юбилей от първото ми идване, бях спрян от митницата на идване на летището в България. I was almost out the door, but then this customs lady stopped me. Excuse me, customs. Почти бях излязъл, когато тази митничарка ме спря. Извинете, митница, проверка. Let me see your passport. Я ти видя паспорт. So I showed her my passport. Показах и паспорта. Oh, New Zealand. Oh, I said, you want to go there? И тя каза, о, Нова Зеландия. Аз казах, искаш ли да отидеш там? Of course, 45 years ago, I was showing an American passport. Разбира се, преди 45 години аз показвах американски паспорт. Both are legit, don't worry. Both are legitimate, don't worry. И двата са истински паспорти, не се притеснявайте. So, I said, don't you want to go there? She said, oh, yes, but it's so far. И аз си питах, не искаш ли да отидеш там? И тя каза, да, ама толкова далече. And she said, how much money do you have? И след това ме пита, колко пари имаш? Let's get to the point. Дай да вършим работата. This is still Bulgaria. Все пак тук сме в България. How much money do you have? Колко пари имаш? I said, I haven't been here since 1978. Oh, that's a long time. И аз си казах, не съм идвал от 78 години. Тя каза, това е много I време. got $600. И аз си казах, имам $600. She said, all right, you can go. Тя каза, добре, дай. I guess I didn't have enough money for anything further. Предполагам, че нямах достатъчно пари, за да продължи тя повече с... But some of you may remember the stories I told of when I, 1978, 79, 80, 81, when I was coming to Bulgaria. Някои от вас може би си спомнят историите, които аз разказвах за първите ми идвания 78, 79, 80, 81. I remember one particular occasion where Krishna Kshetra, then Brahmachari, now Krishna Kshetra Swami, and I were driving from Budapest to Sofia. And we didn't know that
of the very few devotees, and maybe 3 or 4, one had told everything to the secret police about our coming. Спомням си, когато идвахме един път с Кришна Кшетра брамачари, тогава, сега Свами, от Будапеща до София, не знаехме, че един от 3 или 4 предани от България, междувременно беше разказал всичко на Държавна сигурност. We didn't know that when we crossed the border from the former Yugoslavia into Bulgaria. Ние не знаехме това, когато пресякохме границата от бивша Югославия към България. We were very careful. We had no neck beads on, no Brahman's thread. Бяхме много внимателни, нямахме кантимали или брамана шнурове. No Krishna books or paraphernalia in the car. Нямахме книги за Кришна или други принадлежности в колата. We were even driving a Lada. И дори карахме една лада. To maintain the disguise. Искахме да сме така под прикритие. Of course, we didn't realize that this looked very funny. Westerners driving a Lada. Разбира се, ние изобщо не си давахме сметка, че изглежда много странно и подозрително западняци да карат лада. We thought it would help us by doing that. We would fit in more. Ние си мислихме, ако направим така, ще се слеем с реалността. But everyone knew, although we didn't think of it, everyone knows Westerners don't drive Ladas. They have better things to drive. Но всички знаят, въпреки че ние не си давахме сметка, западняците не карат лада. Те имат по-добри коли да карат. Plus, the Lada had what do you call number plates? Swiss number plates. И на всичкото отгоре тази лада имаше швейцарски номера. Looked even more suspicious. И това изглеждаше още по-странно. Who from Switzerland would drive a Lada? Кой от Швейцария би карал лада? And of course, I didn't look like I came from this area. И разбира се, аз също не изглеждах като се че съм местен човек. Anyway, we were enthusiastic to carry out Lord Chaitanya's order. Както и да, ние бяхме много ентусиазирани да продължаваме мисията на Бог Чайтания. Wherever you go, whomever you meet, teach the science of Krishna. Където и да ходиш, когато и да срещнеш, говори за Кришна. So by that time, I had been coming behind what was called then the Iron Curtain for several years. So I considered that I was an expert infiltrator. По това време аз вече бях идвал зад желязната завеса няколко пъти и се считах за много опитен инфилтрейтор. So I was accustomed to dealing with the best of the secret police, the worst, or shall we say the worst. Аз бях свикнал да се справим с най-добрите тайни агенти, с най-лошите от тях. The most expert. С най-опитните. That was East Germany. Това бяха Източна Германия. Then called the Deutschland Democratic Republic. Германска демократична република. Where every sixth person worked for the secret police. Където всеки шести работеше за тайната полиция. And of course there was the Berlin Wall. И разбира се, там беше и Берлинската стена. So I was used to dealing with that level of sophistication and intensity. Аз бях свикнал да се справям с това ниво на изтънченост и сила. Another spot like that was the former Czechoslovakia. Друго важно място беше бившата Чехословакия. They had just recently made an uprising, so the surveillance and oppression was very strong there. Те току-що бяха извършили, бяха възстанали, така че наблюдението и сигурността там беше много засилена. Compared to that level of intensity, Bulgaria was like a vacation for us. В сравнение с това ниво на security, на сигурност, България беше като ваканция за нас. So, as our car approached the border control, нашата кола, наближавайки границата, I remember Krishna Chaitanya and I had Swami and I, we had a very casual attitude. Oh, we are so expert, and now we got to deal with the Bulgarian border police. Oh, this is a blow to our prestige. И като ние си мислехме с Кришна Кшетра Махарадж, ние сме толкова добри и толкова опитни. Сега трябва да се занимаваме с тези български граничари. Това ни е под нивото, тези хора.
Give us some worthy opponent. Това е унизително. Дайте ни някакви достойни опоненти. Give us some East Germans or some Czechs or some Russians. Give us someone who knows how to terrorize. Дайте ни някакви източни германци или чехи или руснаци, някой, който знае как да тероризира. So we were confident of our arrangements, that the car was clean. Ние бяхме сигурни, че колата ни е чиста. No sign of anything related to Krishna. Няма дори следа от нищо свързано с Кришна. We had lecture tapes. Back then everything was on cassette. Имахме лекции, но тогава всичко беше на касети. So we had all Prabhupada's bhajans and lectures on cassette. Имахме всички баджани и лекции на Прабхупад на касети. But we had the labels taken off. Но бяхме премахнали етикетите. So no one could just look at the label of the cassette and think, oh, I see the word Krishna, His divine grace. Никой не можеше да погледне и да види, о, това е думата Кришна, Негова божествена милост. Because you know the border police knew very little English. Защото граничарите знаеха много малко английски знаеха. So they would always look for something that was exotic. Те винаги търсиха нещо екзотично. Incense. Books with colorful pictures. Книжки с картинки. They knew about neck beads. Те знаеха за кантималите. So we drove up to the control booth. И приближихме се към контролно-пропускателния пункт. And usually they just look at the passports, stamp them and say, go, okay. И обикновено те поглеждат паспортите, слагат печат и казват, айде, тръгвай. But this time the guy was taking more time than usual. Но този път граничаря се забави повече отколкото обикновено. Come on, why are you trying to pretend that you're serious? Ние си мислим, айде, стига сте се правили, че сте сериозни. You're just a Bulgarian border control. We know it's a joke. Вие сте просто Stop wasting our time, please. българска гранична полиция. Знаем, че това е просто шега, менте. Не ни губете времето повече. Our level is much higher than your abilities. Нашето ниво е много по-високо от вашите способности. So then after a while, the guy motioned us that we go into the garage where they take people who are looking a little suspicious and they want to analyze everything in your car. Малко по-късно този граничар ни посочи гаража, където те вкарват хора, които изглеждат подозрителни, искат да ги обискират напълно. In our slang we called that arrangement the sauce garage. На нашия жаргон това го наричахме I don't know if it translates. What is the word for sauce? Наказание. No. Yes. Sauce. Oh, sauce garage. The garage is where they gave you the sauce. Това е гараж, където ти дават соса. Насосват. Нашопват. Tore you apart. Разглобяват всичко. So we weren't worried. After all, it's just Bulgarian border control. Ние ни бяхме разтревожени. В крайна сметка това е българска гранична полиция. Nothing like the East Germans. Нищо подобно на източна Германия. Would like take your, if you had a cushion in your driver's seat, they would take it and put it in an X-ray machine. Източно германците, ако имаш възглавничка на седалката на шофьора, те я взимат и я проверяват на рентген. They caught me one time like that. I never thought that anyone would take a seat cushion and put it in an X-ray machine, and they found there I had hid my address book. Веднъж те ме хванаха така, аз никой не предполага, че това могат да го проверяват. И в моята възглавничка аз имах моята книга с адреси с адреси. So the East German border police, they were very happy in address book. Те бяха много щастливи. Аха, тефтерче с адреси. We will keep this and you may go. Ние ще вземем това, а ти мога да тръгваш. But Bulgarian border police, we didn't worry about it. Но за българските граничари ние не се тревожихме. And we know there's nothing in the car that's going to indicate that we're on a mission for Lord Chaitanya. И знаехме, че няма нищо в колата, което да индикира, че ние сме част от мисията на Бог Чайтания. So they searched everything in the car. Те претърсиха всичко в колата. Searched our luggage. Багажа ни претърсиха.
searched the seats, searched everywhere. Седалките навсякъде. So we were just watching them. Ние просто ги наблюдавахме. Come on, guys. Stop pretending that you have some expertness. Ай, стига сте си правили, че са експерти. We just let us go. We got an appointment in Sofia with some devotees. Айде, пуснете ни, имаме среща с едни предани в София. Will you stop pretending like you have some kind of ability? Не се правете, че знаете нещо, че можете. And then they were just about to let us go after about a half hour of searching everything. И след половин час те, претърсвайки всичко, те почти ни бяха пуснали. And then they said, "Kassetten! Kassetten!" И те казаха, касетен. They indicated they wanted to play a cassette. Те казаха, че искат да пуснат една от тия касети. We didn't worry about that at all because I don't know how many of you have tried to listen to Prabhupada's English, but it's difficult to understand at first. Изобщо не се притеснихме, защото не знам колко от вас се опитвали да слушат лекции на Прабхупад. Неговия английски е труден за разбиране. So we weren't worried. Не се притеснихме. Yeah, put in a lecture, see what you can understand. Айде, пусни тази лекция, един какво ще разбереш. Because they knew very little English words. Те знаеха много малко английски думи. While they were searching the car, they would say, Buddha? Докато претърсваха Krishna? What are you talking about? Докато претърсваха колата, те питаха, Буда? Кришна? И ние се правихме, че не знаем. God? And we would look at each other. Our language is speaking. Питаха, Бог? И ние се правихме, нали, че неударени. So we were not worried when they wanted to play one cassette of a lecture by Prabhupada. Не се изобщо притеснихме, когато те искаха да пуснат една касета с лекции на Прабхупад. We knew they could never understand anything. Знаехме, никога няма да разберат нищо. So they put in the lecture in our cassette player. Те сложиха касетата в нашия касетофон. And right at that spot, Prabhupada is roaring loudly. И точно в това място Прабхупад вика много силно. This is real Dharma. This is real religion. Not Buddha, but Krishna. Това е истинска дарма, истинска религия. Не Буда, а Кришна. The only words they knew, Prabhupada was roaring out of the speakers. Единствените думи, които те знаех, Прабхупад ги крещеше от касетофона. Krishna, Buddha, Кришна, Буда, God, Бог, religion. религия. They didn't know the context of what it all meant, but they just heard those few words. Те не знаеха контекста, но чуха тези думи. Maybe at secret police school they had been taught those few words in English. Може би в тайната полиция те са им ги научили на тези няколко думи на английски. So they heard those words, Krishna, Buddha, religion, God. They looked at us. Oh. Чуха тези думи, Кришна, религия, Бог, Буда и ни погледнаха. Охо! And then it's the start of the cat and mouse game. И тогава започна играта на котка и We мишка. knew what it meant. Ние знаехме какво означава You това. may go now. Може да тръгвате сега. No problem. Няма проблем. We knew what was going to happen. Ние знаехме какво ще се случи. They want to follow you so that they find out all your contacts. Те You искат may да go те, now. искат да те следят, за да открият всичките ти контакти. So we contacted the one devotee and we told him what happened. We said, why did they do all this searching of us? They've never done this before. Ние се свързахме с един от преданите и го питахме, какво става, защо ни претърсваха, никога не се е случило преди. So he said, well, they called me in for, the secret police called me in for interrogation last week. И той каза, тайната полиция ме привикаха за разпит миналата седмица. And of course, I told them everything because they already know everything. И разбира се, аз им казах всичко, понеже те така иначе знаят всичко вече. You told them everything. Yes, because they know everything. И ти им каза всичко. Да, понеже те знаят всичко, така или иначе. If you were, I don't think many of you were born at that time, but that was the psychological brainwashing that was spread amongst the people. Не знам дали някой от вас е бил роден тогава, но това беше психологическата пропаганда между хората по това време. The secret police already know everything, so you might as well just tell them.
Така или иначе, тайната полиция, държавна сигурност знае всичко, така че направо по-добре си признавай. And that way it'll be better. There's no use in hiding anything because they know everything. Така ще бъде по-добре, няма смисъл да криеш нищо, понеже те така или иначе знаят всичко. It's a very effective way for controlling the people. Много ефективен начин за контрол. So this devotee sincerely thought that he's not revealing anything new by telling them about my coming. They already know. И този предан искрено си мислял, няма никакъв проблем да им кажа, защото те така иначе знаят. Of course they didn't know until he told them. Разбира се, те не знаеха That's докато the той game им they каза. play on your mind. Но това е играта, която играят с ума ти. So we knew that our mission had been thwarted, had been stopped. Знаехме, че мисията ни е приключила. So we just met the devotees in some mountain top park surrounding Sofia. Просто се срещнахме с преданите на една планина, на върха на една планина край София. So those were some of the early adventures. Това бяха някои от така ранните приключения. But from that tiny group of a handful of devotees, now you have expanded. Но от тази малка група, една шепа предани, сега вие сте експандирали. Of course there are more stories I could tell you. Разбира се, има и още истории, които мога да ви разкажа. But I started remembering all this when the customs lady stopped me today. Аз почнах си припомням за това, когато митничарката ме спря днес. You all have a tremendous opportunity to make a difference in Bulgaria. Вие всички имате уникална възможност да промените нещата в България. I tried my best when I was 27 years old. Аз дадох най-доброто от себе си, когато бях на 27 години. Now you all have so much youthful energy, intelligence. Сега всички ви имате толкова много младежка енергия, интелигентност. What can you do Какво вие може да направите? to carry on the work of Sri Sri Gaura-Nitai? Да изпълнявайте работата, мисията на Шиши Горнитай. Don't think it's impossible. Не си мислете, че е невъзможно. So many before you have pushed on against impossible odds. Толкова много преди вас са се опълчили срещу невъзможни шансове, нищожни We шансове. never thought this day would come that we could meet like this and chant Hare Krishna. Никога не сме си мислили, че този ден ще дойде, когато можем просто така да се срещнем и да повтаряме Харе Кришна. But Srila Prabhupada wanted Lord Chaitanya's mission to spread, so we just pushed ahead even though we could not see what the outcome would be. Но Шрила Прабхупада искаше мисията да се разпространява, така че ние го правихме, въпреки че не виждахме какъв ще бъде резултата. So now there are so many wonderful devotees. И сега има толкова много прекрасни предани. You have come to Bhakti because of the hard work of so many predecessors, the sacrifice of so many predecessors. Вие сте се срещнали с Бхакти, тежката работа и жертви на толкова много ваши предшественици. On that first trip to Bulgaria in the summer of 1978, Това първо пътуване в България, лятото на 78, I drove all the way from Budapest to Sofia, as I said, but then we went to Varna. Ние карахме от Будапеща до София, след това обаче отидохме във Варна. And that was where we celebrated to Varna. We stopped with our Lada with the Swiss number plate. И на път от София до Варна, за Варна, ние спряхме с нашата Лада с швейцарски номера. We stopped at some small town. I can't remember the name. Спряхме в един малък град, не мога да си спомня името. It's in the middle as you drive to Varna. You probably know. Maybe there are several. По средата е, между София и Варна, може би го знаете, може да имам няколко такива. And we stayed overnight there И останахме през нощта там. at some person's house who was supposed to be very favorable. В къщата на някакъв човек, който се предполагаше, че е много добре настроен. Our diet then was very restricted. Нашата диета беше много ограничена. There was not much variety of food. Нямаше много разнообразие в храната. But Bulgaria at that time was famous for
its bottled drink called apricot nectar. България обаче по това време беше известна с едно питие априкот кайсиев нектар. Is it still like that? No. No. They destroyed it. It's not. That was the only delight in coming to Bulgaria to get the compared to the other parts of the Soviet bloc. Това беше единственото удоволствие да дойдеш в България, в сравнение с другите страни от руския блок. The apricot nectar. Този кайсиев нектар. We would buy cornflakes and then pour the apricot nectar on top. Купувахме си пуканки и ги заливахме с този нектар. So that was the morning breakfast. Това беше нашата закуска. So we had our breakfast. Закусихме. And then there was one elderly Bulgarian grandmother. Имаше една стара българска баба. So this baba, she gave her blessings, which you might call a curse. И тази баба ни даде една благословие, която вие може да приемете всъщност като проклятие. And maybe this blessing or curse has effect. И може би тази благословие или проклятие има някакъв ефект. But only half of it happened. Но само половината се сбъдна всъщност. She gave what she thought was a blessing. Тя ни даде това, което тя си мисли, че е благословия. May you marry Bulgarian girls and stay in Bulgaria forever. Тя ни каза, пожелавам ви да се ожените за български момичета и да останете в България за винаги. She thought that was the ultimate benediction. Тя си мисли, че това е най-висшата благословия. What could be better in life than marry a Bulgarian girl and stay in Bulgaria forever? Какво може да е по-хубаво от това да се ожениш за българско момиче и да останеш завинаги в България? So we thanked her for her blessing. Ние благодарихме за нейната благословия. I got in the car and drove away. И се качихме на колата и избягахме. So I guess partially because of that blessing or curse, I returned to Bulgaria 4 years ago for the first time since the early 80s. И до някаква степен заради тази благословия аз се върнах в България преди 4 години за първи път от 78. But I take her curse as a blessing. Но аз приемам нейното проклятие за благословия. Because I've seen that the devotees here are very sincere. Защото аз видях, че преданите тук са много искрени. And they're giving their hearts to Krishna. И че те дават сърцата си на Кришна. So I'm very happy to return. Затова съм много щастлив да се върна. I can't stay here. Аз не мога да остана тук. Can't stay anywhere. Аз не мога да остана никъде. But to see so many sincere devotees Но is да, very enlivening for the heart. но да видя толкова много искрени предания, много ентусиазиращо за сърцето. And of course you are making a great international contribution. И разбира се, вие правите голямо международно принос, имате голям международен принос. Your local heroes, Pandava and Tulsi, they've gone to New York to conquer New York City. Вашите предани, Пандава Прабу, т.е. герои, са дошли чак до Ню Йорк, за да го покорят. Of course they haven't forgotten Bulgaria. Разбира се, те не са забравили България. So they come back. Така че те се връщат. But they now have an international portfolio. Но сега имат международна биография. So in this way you see that Bulgaria is helping to change the whole world. И сега виждате, че България помага да се промени целия свят. You may not have the apricot nectar anymore. Може да нямате вече кайсиев нектар, But you're sending representatives to New York, which is known as the Big Apple. но вие изпращате вашите представители в Ню Йорк, голямата ябълка. 20 million persons in the metropolitan area. 20 милиона души в метрополитен място.
I was talking to some devotees from London, Аз си говорих с едни предани от Лондон and they were telling me about their recent, a few weeks ago, visit to New York, first time. и те ми разказаха за тяхната визита в Ню Йорк съвсем наскоро. Before За going, първи they път. asked me, "What's it going to be like there?" И те, преди да тръгнат, те ме питаха, какво е там, как ще бъде там? I told them it'll be like London on steroids. И аз ми казах, ще бъде като Лондон на стероиди. And they came back and said, "Yes, it's true." Те се върнаха и ми казаха, да, Just 4 days there was too much for us. вярно е, бяхме само 4 дена, това е вече too much, Too прекалено. intense. Прекалено интенс. These are Londoners. И това са лондончани. But anyway, the Bulgarian Yatra has sent its representatives to help conquer New York. Както и да е, българската ятра изпрати своите представители да покори Ню Йорк. And they also return here to help in the homeland. И те също се връщат тук да помогнат в тяхната родина. Thinking about this reminds me of Krishna and Balaram and the cowherd boys wandering through the forest. Това ми напомня за Кришна и Баларам, които се скитят из гората. Krishna had just finished doing something which you would superficially consider naughty. Кришна тък му свършил нещо, което вие можете така повърхностно да си помислите, че е някаква пакост. He went to the spot where girls were bathing and hid their clothes. Той отишъл там, където момичетата се къпят и им скрил дрехите. But you have to understand, Krishna has no material body. Но трябва да разберете, Кришна няма материално тяло. And even if you want to think that he's an ordinary person, he was underage. И дори ако си мислите, че той е обикновена личност, той бил всъщност малолетен. And he made sure that the cowherd boys who accompanied him to this naughtiness were all babes, just little children who had no conception of male, female. И той така се е уверил, че всички момчета, пастирчета, които го придружили на тази мисия, били бебета, които нямали никаква концепция за мъжка и женска форма. So most of you, of course, have read this Leela in the Krishna book. Разбира се, повечето от вас са чели тази лила в Кришна бук. How while the girls were bathing in the river, in the Yamuna, Krishna scooped up all their clothes which were on the riverbank and then hid them. Как докато те се къпели в реката, Кришна се промъкнал и им скрил всички дрехи. The girls begged Krishna, "If you don't, we're going to report you to the Kamsa. If you don't give us back our clothes." И те му казали, ако не ни върнеш дрехите, ние ще се оплачем на Камса. Krishna said, "I don't care for him. What can he do? И Кришна каза, не ми пука за Камса, какво ще ми направи той? Just come out of the river and you can get your clothes from me." Елате, излезте от реката и аз ще ви дам дрехите. So of course, Krishna has no material body, no material desires. Разбира се, Кришна няма материално тяло, няма материални желания. Nor is Krishna attracted to material bodies. Нито пък Кришна е привлечен към материални тела. So this pastime is a challenge to our mundane conception. Това забавление, предизвикателство към нашите светски материални концепции. But even if you want to think that Krishna is acting in an ordinary way, then you have to consider that Krishna was just a little boy. There was no, if you want to think ordinarily, there was no development of male maturity in him. Дори обаче, ако си мисли, че Кришна е действал като обикновен човек, той е бил много малко момче и не е бил развил своите мъжки качества. Maybe you've noticed that little children, boys and girls, can play with each other with no other conception that, oh, this is a girl. Може би ви е правило впечатление, че малките момченца и момиченца могат да си играят без да има тази концепция. О, това е момиче. This is a boy. О, това е момче. No, they just think we're all little kids. Те просто мислят, ние всички сме малки деца. Parents, they know this. If you parents who have a son and daughter, or who have neighbors who sons and daughters, you know, they play together with no conception of the opposite sex.
Родителите между вас, те знаят за това. Вашите деца могат да си играят с децата на съседите, без никаква концепция за мъж и жена. So my point is that even if you want to think Krishna is ordinary, which you shouldn't do, still, he's so underage, you can't accuse him of anything. Моят поинт е, че дори ако си мислите, че Кришна е действал по материален начин, което вие не трябва да правите, въпреки това не може да го обвинявате, понеже той е бил много малък. It reminds me of one daughter of a devotee who had much association with Prabhupada. Напомня ми за една дъщеря на един предан, която имала много общуване с Шрила Прабхупада. She was just 5 years old. Тя била само на 5 годинки. And she was always around devotees and always around Srila Prabhupada. Тя винаги била с преданите и с Шрила Прабхупада. So she was a very enthusiastic preacher. Тя била много ентусиазиран проповедник. At 5 years old. На 5 годинки. She would just walk up to strangers and say, "Do you know who Krishna is?" Тя отила при непознати хора и го питала: "Знаеш ли кой е Кришна?" He's the supreme personality of Godhead. Той е върховната божествена личност. So the people, they didn't know what to say. Хората не знаели какво да кажат. But Prabhupada said, "This is big preaching." Прабхупада каза: "Това е голямо проповядване." Sometimes she would go up to people and say, "Do you know the 4 rules?" Понякога отива при хората и им казва: "Знаете ли за 4-те регулиращи 4 принципи?" rules? What is that? Какви са тия 4 принципа? No meat. Без No месо, intoxication. без интоксикация, No gambling. без хазарт. I mean, don't have illicit sex with women. И ние не правим забранен секс с жени. Because that's what she always heard, you know. She's just repeating. Innocent. So I'm explaining this so you understand it. If you want to consider Krishna an ordinary person, still he has no fault in this. И така го казвал това напълно невинно, понеже това слушало постоянно. Така че, ако искате, дори да приемете, че Кришна е... And who was with Krishna? Balaram wasn't there. И кой е бил с Кришна? Баларам не е бил там. Balaram's a little older than Krishna. Баларам е по-голям от Кришна. And also Balaram has his own little girlfriends. И също Баларам си има неговите собствени малки приятелки. Unity and diversity. Единство в разнообразието. So the cowherd boys who accompanied Krishna in this naughty incident, they were all little children. So also they were not of the age yet of noticing the difference between male and female. И момченцата, които придружавали Кришна по време на това забавление, също били много малки и те не можели да разграничават между мъже и жени. I remember when I was 8 years old. Помня, когато аз бях на 8 години. I would see a couple sitting together on a couch. И виждах двойка, която седи на диван заедно. They're 18 or 19 years old. Те бяха на 18 или на 19. So it was a big couch, but they were sitting so close together. I couldn't figure out what's the divide. Беше голям, широк диван, но те седяха много близко един от друг. Аз не мога да разбера защо. It was bewildering for me as an 8-year-old. Много объркващо, аз бях на 8 години. They were holding hands and just sitting with no distance between them. Държах се за ръце и седяха без никакво разстояние между тях. There's this big empty space on the couch. Има голям празно място до тях. It didn't make sense to an 8-year-old. Няма никакъв смисъл за 8 годишно момче. So I just walked up to them and I asked, "Why are you sitting like this?" И аз просто се приближих към тях и ги питах: "Вие защо седите така?" And they looked at me and smiled. Те ме погледнаха и се усмихнах. They said, "You'll find out." Ти ще разбереш. And the other month when I was in New Zealand, I was talking to one householder family, and the mother was expecting, and she already had a 5-year-old son. Наскоро бях в Нова Зеландия и си говорих с пренодани и съпругата беше бремена и тя вече имаше 5-годишно момче. So she was obviously pregnant. Тя беше очевидно бременна. So I said to her 5-year-old son, "You're not going to be number one in the family anymore." И аз казах на 5-годишния син: "Вече няма да си номер 1 в семейството." How does it feel? Какво е чувството? So I saw he started looking at his mother's belly. И видях, той почна да гледа корема на майка си. And he was trying to figure out what's going on. И почна да се чуди, какво се случва тук? He looked at me and then looked at her
belly, and I was thinking, I've been told that I have a brother coming from there. How is that possible? Той гледаше мене, гледаше майка си и си мислеше, казаха ми, че оттам ще се появи брат ми. Как е възможно това? So he couldn't figure out how. He couldn't figure out what makes her belly expand, and then somehow or other from there a brother appears. I don't understand. Може да разбере как така корем е толкова разширен и как така оттам ще се появи моя брат. Не мога да го разберат. So he had such a perplexed look on his face. He just couldn't figure it out. Той имаше толкова объркан израз на лицето си. Просто не можеше да разбере. So that is the innocence of childhood. Това е невинността на детството. And we all know that when the body changes, the innocence goes. И ние всички знаем, че когато тялото се промени, невинността изчезва. The body is always changing, so the innocence of childhood is lost when puberty strikes. Тялото се променя постоянно и невинността на детството изчезва, когато се появи пубертета. But Krishna and his associates have no material bodies. Но Кришна и неговите придружители нямат материални тела. Their bodies are Satchitananda, composed of eternity, knowledge and bliss. Техните тела са Сачитананда, те са изградени от вечност, блаженство и знание. Look at your body and think, what's it made of? Погледнете вашето тяло и помислете от какво е направено то. You certainly don't see Satchitananda in your body. Със сигурност не виждате Сачитананда във вашето тяло. If you want to see something that is the opposite of that, which you should see, ако искате да видите нещо, което е обратното на това, което вие трябва да видите, then you see asat, temporariness, вие виждате асат, временност, achit, ачит, ignorance, невежество and nirananda, no bliss. и липса на блаженство, нирананда. So that is the reality of having a material body. Това е реалността да имаш материално тяло, Which is always changing. което винаги се променя. Sometimes people mistakenly think that childhood is so innocent. Понякога хората погрешно си мислят, че детството е толкова невинно. The New Age people say, bring out your inner child. New Age хората казват, изкарай на показ твоето детето вътре в теб. They say, some people say like that in, yes, you know. Oh, you're bringing out the inner child in me. Някои хора казват така, ти пробуждаш детето в мен. Supposedly there was a time when you were just innocent with no preconceptions. Предполага се, че имало време, когато ти си бил невинен, без никакви предишни концепции. But the Shastra will teach you there's no such thing as an innocent child. Но Шастра учи, няма такова нещо като невинно дете. In the body of the child are the seeds of karma from the previous life. В тялото на детето са семената на карма от предишния живот. And those seeds are just waiting for the right time to sprout. И тези семена просто чакат подходящо време да покълнат. So sometimes people are very disturbed when unfortunate events happen to little children. Понякога хората са много притеснени, когато нещастия се случват на малки деца. And we should be disturbed. И ние трябва да бъдем. At the same time, we should have knowledge В същото време трябва да имаме знание, that these children have their karma. че тези деца имат тяхната карма. And at the right time, the seeds of karmic reaction sprout. И в правилното време семената на кармичните реакции покълват. So does that mean we just let children be abused and say, oh, it's just their karma, so we don't have to do anything? Това означава ли, че може да оставим децата да бъдат насилвани и да кажем, просто това е тяхната карма? Recognizing that something is karma doesn't mean that you have no responsibility to make the situation as best you can. Разбирайки, че това е карма, не те освобождава от отговорността да направиш нещата колкото може по-добри. This is hard for even our devotees to understand. Това е трудно дори за нашите предани да го разберат.
There's karmic reaction, but still you have a responsibility to do your best. Има кармична реакция, но въпреки това ти имаш отговорността да направиш, да дадеш най-доброто от себе си. You can't say, for example, no need to take care of my health because it'll just be my karma if I get sick. Не е правилно да кажеш, няма нужда да се грижа за моето здраве, понеже ако се разболея, това така или иначе ще бъде моята карма. No need to care for the children because anyway they have their karma. What will happen will happen. Няма нужда да се грижим за децата, понеже те имат тяхната карма, каквото има да става, ще става. That is a very improper understanding of the laws of karma. Това е много неправилно разбиране на закона за карма. Yes, there is karmic reaction. Да, има кармични реакции, But you have a responsibility. но ти имаш отговорност. So we should always remember that. Винаги трябва да помним това. Anything done in this world means responsibility. Всичко направено в този свят означава отговорност. You may try to say, it's just my karma, so why do I have to act responsibly? Може да кажете, това е просто моята карма. Защо трябва да действам по отговорен начин? Some persons twist the Bhagavad Gita philosophy in that way. Някои личности изкривяват философията на Бхагавад Гита по този начин. Hitler's propaganda minister did that. Министърът на пропагандата на Хитлер е правил това. He would carry a copy of Bhagavad Gita with him. Той винаги си носил копия на Бхагавад Гита. Why? Such a horrible person. Защо толкова ужасен човек Carrying a copy of such a sacred text. носи такава свята книга със себе си? What do you think his concoction was? Какво си мислите, че е било неговото измислица? This horrible person responsible for the death of millions of persons. Този ужасен човек, който е отговорен за смъртта на милиони хора. Said, Bhagavad Gita shows that I'm not the doer. Бхагавад Гита показва, че аз не съм извършителят. That was his crazy misunderstanding. Това било неговото налудничево погрешно разбиране. It's true he's not the body, Истина е, той не е тялото, but it's also true he will suffer immensely for all the pain he's caused to others' bodies. но е също истина, че той ще страда много заради болката, която е причинил на телата на другите. So he thought that the laws of karma and that we're not the doer, that means he can do whatever he likes and doesn't have to worry about the reactions. Той си мисля, че заради закона за карма и заради това, че той не е вършителят, той може да си прави каквото поиска и няма да получи кармична реакция. What is Bhagavad Gita's definition of karma? Каква е дефиницията на Бхагавад Гита за карма? Action producing the development and change of material bodies. Действия, които водят до появяването и промяната на материални тела. So you have a responsibility to stop changing bodies. Вие имате отговорността да спрете да сменяте тялото си. And Krishna, with his pastimes, is inviting you. Come, join me in my pastimes of pure spiritual bodies. И Кришна ни кани, елате и се присъединете към моите забавления на чистите духовни тела. Krishna can take away the clothes of young girls and still have no fault. Кришна може да открадне дрехите на младите момичета и въпреки това да е безукорен. There's no material lust. Няма материална похот. No material flesh. Няма материална плът. No material bodies. Няма материални тела. This is hard for us to understand just with our mundane intelligence. Това е трудно да бъде разбрано с нашата светска материална интелигентност. So anyway, as we were saying, when Krishna was doing this riverside naughtiness, he had with him just infant cowherd boys. Когато Кришна правил тази пакост, той имал със себе си само малки момченца приятели. When this pastime was over, then he rejoined the older cowherd boys. Когато това забавление свършило, тогава той се върнал при своите приятели, които били по-големи. Including Balaram. Включително и Баларам. So it was a hot summer day.
Било горещ летен ден. And Krishna and the cowherd boys were wandering far from home. Кришна и пастирчетата се скитали далеч от къщи. Why so far from home? Защо толкова далеч от къщи? Because Krishna wanted to take the herd of cows and the cowherd boys near to where the wives of the brahmanas were gathered. Защото Кришна искал да доведе кравите и пастирчетата близо до мястото, където са били съпругите на браманите. If you know anything about the Brajamandal, these wives of the brahmanas and the brahmanas, they lived near Mathura. Ако познаете Браджа Мандала, тези брамани и техните съпруги живеели близо до Матура. So Krishna is going way out of his way. Но Кришна Going very much out of his way. много се отклонил от пътя си. Because he wanted to show mercy to these great devotees. Защото искал да даде милостта си на тези велики предани. And you know what would happen. И вие знаете какво ще се случи. The cowherd boys would go to these wives of the brahmanas to ask for food. Пастирчетата отишли при тези съпруги на брамани да помолят за храна. But first they would approach the brahmana, the husbands. Но първо те отишли при браманите, при съпрузите им. So Krishna was already scheming how to show how great the wives of the brahmanas were and how neophyte the brahmana husbands were. Кришна вече е планирал да покаже колко издигнати са съпругите на браманите и колко начинаещи са самите брамани. So if you're looking for a female power pastime, here it is. Ако търсите забавление, което показва колко са упълномощени жените, ето това е забавлението. So the cowherd boys didn't bring any lunch with them from home. Пастирчетата не си били взели никакъв обяд от вкъщи. Why? Защо? So that they would be hungry За да бъдат гладни and they'd have to find out some place to eat. и за да трябва да търсят някакво място, където да се нахранят. Also, the particular forest that Krishna and the cowherd boys and cows were wandering had no fruit trees. И също тази специфична гора, където те били, там нямало плодни дръвчета. Another setup by Krishna, so everyone would be hungry. Друга подготовка от Кришна, така че всички да са гладни. So Krishna and the cowherd boys and the cows are wandering through the forest. Така Кришна и пастирчетата се скитат из гората. At the same time, we say Krishna has no purpose. В същото време ние казваме, Кришна няма цел. What does that mean? Какво означава това? He has no goals he needs to achieve. Той няма цел, която трябва да постигне. In our material existence, we always have a purpose. В нашето материално съществуване ние винаги имаме цел. I want to do this in order to get that. Искам да направя това, за да постигна онова. These are my career goals. Това са моите цели в кариерата. These are my relationship goals. В отношенията имам цели. But Krishna has no such purpose. Кришна няма такива цели. He's Atmarama, totally self-satisfied and totally self-sufficient. Той е Атмарама, напълно себе удовлетворен и себе достатъчен. So then why is he wandering through the forest with cows? Тогава защо се скита из горите с кравите? He's just doing it for his own pleasure. Прави го заради своето собствено удоволствие. He doesn't have to. Няма нужда, той не трябва да го прави. Why does Krishna keep cows? Защо Кришна отглежда крави? Because he loves the cows, that's all. Защото обича крави и това е всичко. Why does Krishna play a flute? Защо Кришна свири на флейта? Maybe on my last visit I explained here. What was I, 4 years ago? Може би на Before COVID. предишната ми визита Why аз does Krishna play a flute? Who knows? си ви обяснил това. Защо Кришна свири на флейта? Кой знае? Добре. There is somebody wants to reply. I'm waiting. Yes? Давай, казвай. Защото единствено Кришна не му се налага да работи.
Because only Krishna doesn't have to work. He plays the flute to show that he is all play and no work. Yes, that is true. Да, точно така, защото той показва, че That's what the flute is signifying. флейтата показва, че Кришна просто се забавлява и не трябва да работи. Krishna doesn't have to work for his pleasure. Той не трябва да работи, за да се наслаждава. But as soon as you want material pleasure, you have to work. That means struggle. Not simply have a job, but it means struggle with your mind and senses to get it. Веднага след като имаме материални желания, това означава, че трябва да се борим, трябва да имаме работа и да се борим с нашите материални сетива и ум, за да получим тази работа. You see, when Bhagavad Gita talks about work, it doesn't simply mean employment like we're thinking. Когато Бхагавад Гита говори за работа, няма се предвид просто професия, както ние си мислим. It refers to any effort by your mind and senses to achieve something, to get something, to experience something. Отнася се до всяко усилие на ума и на тялото да постигнем нещо, да успеем в нещо. Work has to be done as a sacrifice for Vishnu. Работата трябва да се извършва като жертвоприношение за Вишну. That means not simply when you're at your business or at your factory. It means anytime you use your mind and senses, you're working. Това означава не просто когато сте на работа, а всеки път, когато използвате вашия ум и сетива, вие работите. You're trying to achieve something in this world. Вие се опитвате да постигнете нещо в този свят. And what does Krishna say about that effort? И какво казва Кришна за това усилие? Prakriti stani karshati. You're stuck in the oppressive material atmosphere and you're struggling with the senses, including the mind. Вие сте заседнали във вашата материална ситуация и се борите с вашите шест сетива, които включват и ума. Can you see that? Можете ли да видите това? You're stuck in the oppressive material atmosphere. Something is always pushing on you to prevent you from getting what you want. Ние сме се озовали в тази потисническа материалистична атмосфера. Нещо постоянно ми пречи да постигна това, което искаме. You can be the most wealthy or powerful person in the world and still you're stuck in the prakriti, the oppressive material atmosphere. Може да сте най-богатият човек на света и въпреки това сте в клещите на тази потисническа материална атмосфера. That's work. Това е работа. Think of what you want to accomplish. Помислете си какво искате да постигнете. Maybe you want to be an expert musician. Може би искате да сте много добър музикант. Maybe you want to be a nice family person. Може би искате да сте добър семейен човек. Maybe you want to be a farmer and grow food. Може би искате да сте фермер и да отглеждате храна. Or open up your own business. И да започнете ваш собствен бизнес. All that requires struggle. Всичко това изисква борба. Even if you're the most wealthy or powerful person in the world. Дори ако сте най-богатия и най-могъщи човек на света. You're struggling with your mind and senses to achieve material goals. Вие се борите с вашия ум и сетива, за да постигнете материалните си цели. Someone may say, but you devotees struggle also. Някой може да каже, ма вие преданите също се борите. We just heard about how you were struggling to come to Bulgaria in 1978. А ние чухме току-що как сте се опитвали, сте се борили да дойдете в България през 78. And in Bhagavad Gita you read about Arjuna struggling about fighting the battle of Kurukshetra. И в Бхагавад Гита четем как Арджуна се е сражавал на бойното поле Курукшетра. Externally, acting for Krishna looks like a struggle. Външно да действаме за Кришна изглежда като борба. It's not a material struggle. Но това не е материална борба. To a materialist, what a devotee does looks the same as what a karmic worker does. За един материалист това, което предания върши, изглежда също като един кармичен работник. Someone can say, you devotees are struggling to cover the costs of your temple and someone else is struggling to cover the costs of their shop.
or their home. Някой може да каже, вие правените се опитвате да си поддържате храма, а пък някой друг се опитва да си поддържа, да плаща сметките на неговия бизнес или на къщата си. But the quality of those activities is completely different. Но качеството на тези дейности е напълно различно. Mother Yashoda was struggling with little Krishna. Майка Яшода се борила с малкия Кришна. Little Krishna kept breaking into people's houses and stealing butter. Малкия Кришна се промъкал с взлом в къщите на другите и съседите и крадял масло. So Yashoda Mai was always in anxiety. Яшода Май била винаги в тревоги. What's wrong with the milk products in my own home? Какво им е на моите млечни продукти? Why does my beloved Krishna go to other people's houses and steal milk products there? Защо моя любим Кришна трябва да ходи по чуждите къщи и да краде чуждо мляко? He's always getting into trouble. He's always doing mischief. Постоянно се забърква с някакви проблеми и постоянно прави пакости. She's in anxiety. Тя е в тревога. This is pure spiritual anxiety. Това е чиста духовна тревога обаче. Satchitananda anxiety. Сачитананда тревога. So if you are an impersonalist, you say, this doesn't make any sense. Ако си имперсоналист, казваш, това няма никакъв смисъл. All these varieties of activities in Krishna's pastimes, they are just imaginary spiritual. Всички тези различни, разнообразни забавления на Кришна са въображаемо духовни. The ultimate is just devoid of qualities, activities, forms, names. Крайното заключение, най-висшето нещо е просто да е лишено от качества, от форми, от имена, от забавления. If you're an impersonalist, you can't accommodate pure spiritual variety. Ако си имперсоналист, не можеш да разбереш чистото духовно разнообразие. That's why you can't properly chant Hare Krishna if you're an impersonalist. Затова не можеш правилно да повтаряш Харе Кришна, ако си имперсоналист. This happened in Chaitanya Lila. Това се случило в Чайтаня Лила. One Brahmana noticed in Varanasi, the capital of impersonalism. Един брамана забелязал в Варанаси, столицата на имперсонализма. He noticed that although Lord Chaitanya is present and chanting and dancing, the impersonalists couldn't understand. Той забелязал, че въпреки, че Бог Чайтаня бил там и танцувал и пеел, имперсоналистите не можели да разберат. So he went to report to Lord Chaitanya. И така той отишъл и казал това на Бог Чайтаня. He told Mahaprabhu, I've discussed with the leader of these impersonalists. И му казал, аз дискутирах с лидера на тези имперсоналисти. Prakashananda Saraswati. Prakashananda Saraswati. How many of you have read Chaitanya Devamriта? Raise your hand. Okay. A good beginning. Is it available in Bulgarian? No. Oh. You have no Bulgarian BBT translation department? We do, but it's somehow very slow. So, the Brahmana reported first to Prakashananda Saraswati. Брамана казал, първо отишъл при Пракашананда Сарасвати. I have seen this most beautiful sannyasi from Bengal. Аз видях този изключително красив саньяси от Бенгал. He's always chanting and dancing in pure bhava, pure ecstasy. Той винаги танцува и пее с чиста баба, с чист екстаз. By his symptoms, I say he's the supreme personality of Godhead. Гледайки симптомите му, аз мисля, че това е върховната божествена личност. And what was Prakashananda Saraswati's reaction? И как реагирал Пракашананда Сарасвати? We know about him. Ние го знаем това. Sentimental fanatic. Сентиментален фанатик. What kind of sannyas life is that? Chanting and dancing. Какъв саньяс лайф живот е това? Да танцува и да пее. Don't associate with this Chaitanya. Otherwise you'll be lost in this world and the next. Не да общуваш с този Чайтаня, иначе ще бъдеш изгубен, ще пропаднеш и в този свят, и в следващия. So the Brahmana was very disturbed. Брамана бил много огорчен. He left
chanting Hare Krishna. Let me get out of here. И той веднага избягал оттам, почнал да повтаря Харе Кришна. And then he reported this interaction to Lord Chaitanya himself. И той разказал за тази случка на самия Бог Чайтания. And Lord Chaitanya just smiled. И Бог Чайтания просто се усмихнал. And so the Brahmana mentioned to Lord Chaitanya a very interesting fact. И този брамана казал на Бог Чайтания много интересен факт. This impersonalist leader could say words like Brahman, Atma. Този лидер на имперсоналистите, той можеше да изговаря думи като Браман, Атма, Ishvara, Ишвара. Jagadish. Even he could say Chaitanya, Дори казвал Чайтания. but he could never say the name Krishna. Но никога не бил способен да каже името Кришна. So Lord Chaitanya explained to him. И Бог Чайтания му обяснил защо. You see, we take these words and we immediately think of Krishna when we say Chaitanya, Ishvara, Jagadish. Ние, когато чуем тези думи Чайтания, Ишвара, Джагадиш, ние веднага си мислим за Кришна. We connect everything to Krishna. Ние свързваме всичко с Кришна. So if someone is named Ishwar, you immediately think of Krishna. Някой, ако се казва Ишвара, ние веднага си мислим за Кришна. But the impersonalists don't think that. Но имперсоналистите не мислят така. They just think these words refer to some temporary creation of the material energy. Те си мислят, че тези думи се отнасят до просто някакво временно творение на материалната енергия. It's like looking at the sunlight coming through your window and not connecting it to the sun. Това е като да гледаш, да наблюдаваш слънчевата светлина, която влиза през прозореца ти и да не я свързваш с слънцето. In English we say sunshine. What do you say in your language? Слънчева светлина. So you connect the energy with the source of the energy. Yes. You translate. На самия израз слънчева светлина означава, че ние свързваме енергията с източника на енергията. So, because you're devotees, when you say Chaitanya, living force, you immediately connect it to the supreme living force. Понеже вие сте предани, когато кажем Чайтания, жизнена сила, ние веднага я свързваме с източника на цялата жизнена сила. You see, the impersonalists also know that you're not the body. Имперсоналистите също знаят, че ние сме тялото. They know that there's an all-pervading spiritual energy. Те знаят, че има всепроникваща духовна енергия. But they think that's it. There's nothing beyond that. И те си мислят, това е всичко, няма нищо отвъд това. How many of you were impersonalists or influenced by that in your previous days? Колко от вас са били имперсоналисти в предишния си живот? So the impersonalists can even say Chaitanya, but they're not thinking what you're thinking. Имперсоналистите дори могат да кажат Чайтания, но те не мислят това, което вие си мислите. They're certainly not thinking of Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. Те със сигурност не си мислят за Шри Кришна Чайтания Махапрабху. Oh, you are Chaitanya, you are Chaitanya, you are Chaitanya. Everyone's a living force. О, ти си Чайтания, ти си Чайтания, ти си Чайтания. Всички са жизнена сила. We are all it and it is all us. Ние всички сме то и то е ние. And ultimately, everything is undifferentiated, homogeneous Brahman. И в крайна сметка всичко е недиференциран, хомогенен браман. So as we said, this is like acknowledging that there is sunlight coming through your window, but you don't see the connection between the sunlight and the sun. Както казахме, това е да признаеш, че има слънчева светлина, която влиза през прозореца ти, но да не можеш да я свържеш с източника и слънцето. So the Brahmana was telling Lord Chaitanya, sometimes they say these other words, Brahman, Atma. И Брамана казва на Бог Чайтания. Те понякога казват тези другите думи. Браман, Атма, Ishvar, Ишвар. but they never say Krishna. Но те никога не казват Кришна. And Lord Chaitanya explained that it's not possible for them due to their offenses. И Бог Чайтания обяснил, че това не е възможно за тях заради тяхните оскърбления. So Prabhupada in the purport explains that even if sometimes impersonalists do say Krishna or Madhava, there's no beneficial effect. И Прабхупада обяснява в коментара, че дори ако понякога имперсоналистите кажат
Кришна или Мадава, това не им носи полза. Sometimes neophyte devotees like to listen to kirtans by impersonalist kirtaniyas. Понякога начинаещите предани обичат да слушат киртани от киртани имперсоналисти. It happens here? Случва ли се тук? Yeah. Да. Oh, the music is so nice. Музиката е толкова хубава. But what does Sanatana Goswami say? Но какво казва Санатана Госвами? Who knows? Кой знае? Milk touched by the poison of a serpent. Мляко, което е отровено от отровата на змия, докоснато от отрова на змия. They may say Krishna, they may say Govinda, but because they're offenders, the effect is poisonous. Те могат да кажат Кришна или Говинда, обаче понеже са оскърбители, резултатът от това е отровен. They're thinking Krishna is an ordinary mundane creation. Те си мислят, че Кришна е обикновено материално творение. At best, they think Krishna is the topmost manifestation of Maya. В най-добрия възможен случай те си мислят, че Кришна е най-висшето проявление на Мая. Just like sometimes at yoga schools, they spread this misunderstanding. Както понякога в йога школите те разпространяват това погрешно разбиране. I know because it happened to my sister. Аз знам, понеже това се случи на сестра ми. I practically had not spoken to her for 45 years. Аз на практика не бях говорил с нея за 45 години. Because I was always on the other side of the world in some place like Bulgaria. Защото аз постоянно бях на другия край на света, в някакви места като България. So when I was 22, I entered the Brahmacharya. Когато бях на 22 години, аз влязох в Брамачария ашрама. So before I left, I disappeared into the Brahmacharya. I forgot, but she reminded me 45 years later. I gave her a Bhagavad Gita to read. Преди да изчезна в Брамачария ашрама, аз бях забравил за това на тема и напомни, че аз съм ми бил подарил Бхагавад Гита. She was only 14. Тя тогава беше само на 14. I never knew that she read it when she was 14. Аз никога не разбрах, не знаех, че тя е прочела, когато е била на 14 години. So then 45 years later, И 45 години по-късно, she was a grandmother and retired from working. тя вече била баба и била пенсионерка. She wanted to become a yoga teacher for improving her health. Тя решила да стане йога учител, за да си подобри здравето. So at the yoga school, they gave the common misunderstanding. И в тези йога училища те проповядвали широко разпространената илюзия. Choose some personality that you're attracted to. Избери си някаква личност, към която си привлечен. Doesn't matter who. Няма значение кой. Durga, Krishna, Brahma, Shiva, all the same. Дурга, Кришна, Брама, Шива, все едно. All are doorways to the divine. Всички са портите към божественото. So whatever one you're attracted to, that's fine. Което си харесваш, това е окей. Doesn't matter. Няма They значение. all lead to the oneness. Те всички водят към единния, към единството. Of course, the students don't think to ask, if all this variety leads to the oneness, where did the variety come from? How did it come from the oneness? Разбира се, студентите, йога студентите, не им идва на ум да питат, добре, ако всичко води към това единство, как тогава от това единство се е появило това разнообразие? How can the ultimate reality be pure oneness when you have this so-called disturbance caused by the varieties of material nature? Ако това най-висше нещо е чисто единство, как тогава можеш да имаш това, този disturbance, този хаос, породен от разнообразието? Of course, we know that there is spiritual variety. Разбира се, ние знаем, че има духовно разнообразие. When Krishna and the cowherd boys are wandering in the forest, they are relishing all spiritual varieties. Когато Кришна и пастирчетата се разхождат в гората, те се наслаждават на духовно разнообразие. So anyway, they were giving this standard yoga school misunderstanding. И както те преподавали това нормално
погрешно разбиране за йогите. So my sister told them, oh, that reminds me, I have a brother who I practically never spoken to in 45 years. He's a Krishna Swami. И тогава моята сестра си казала, това ми напомня, че аз имам брат, който не съм говорила почти 45 години, който е Кришна Свами. So the yoga teacher told them, you should get in contact with him. Whether he's a Krishna Swami or Durga Swami or Shiva Swami, it doesn't really matter. But it's all sounding so divine. You should get in contact with him. И те учители, йоги им и казали, със сигурност трябва да се свържиш с него. Няма значение дали е Кришна Свами, Дурга Свами, всичко е божествено и трябва да се свържиш с него. So she tried to find out where I was. И тогава тя се опита да разбере къде съм аз в момента. My other family members wouldn't tell her. Другите ми роднини не искали да й кажат. Why do you think? Защо си мислите, че не са искали да й кажат? Huh? Because they were afraid that she will follow you, she will become devotee. They were afraid because they were very fundamentalist Christians. Защото те са християни фундаменталисти. One way and one way only. Един път и само един път. Either go this one way or you burn in the fire. Или тръгваш по този път, или гориш в огъня. So they wouldn't tell her where I was. Така че те ни казали къде съм аз. But somehow she figured it out and she found it. Но по някакъв начин тя разбрала и ме откри. So fortunately she was not bewildered by the common misunderstanding that Krishna is just a very high manifestation of the temporary material nature. За щастие тя не била объркана от това широко разпространено погрешно разбиране, че Кришна е най-висшето проявление на временната материална природа. My point in telling you this is to show you that even though someone is saying Krishna, Krishna, if they're impersonalists, the effect is not only not beneficial, but it's also poisonous. Разказвам го това, за да знаете, че дори ако някой казва Кришна, Кришна, ако той е имперсоналист, не само, че няма позитивен ефект, а има и отровен ефект. They'll pollute you with the misconception that Krishna is an ordinary person. Те ще ви замърсят с погрешната концепция, че Кришна е обикновена личност. The music may be nice. Музиката може да е хубава, But the poison is there. но отровата си е там. So Lord Chaitanya explained this to the Brahmana. Бог Чайтания обяснил това на Брамана. And he then continued to explain the glories of the holy name. И след това той продължил, обяснявайки славата на святото име. We'll talk about that tomorrow. Ние ще говорим за това утре. How Krishna's name is the same as Krishna. Как името на Кришна е същото като Кришна. We may say this, but our daily sadhana practice is our attempt to realize this. Може да кажем това, но нашата садана практика, ежедневната ни садана практика е нашият опит да реализираме това. Our heart cries out, "Oh Krishna, when will I chant with the full understanding and realization that you are the same as your name?" Нашето сърце плаче, о Кришна, кога ще повтарям святото име с пълното разбиране, че ти и името ти сте едно и също. It's like when we were having kirtan tonight. Точно както като направихме този киртан. I was looking at some of the persons standing right in front of me. Аз гледах някои от личностите, които стояха точно пред мен. Some were obviously newcomers. Някои бяха очевидно нови. So they were looking at me with a curious look on their face. И те ме гледаха с любопитство. He's just saying 3 words over and over again. Но той повтаря 3 думи отново и отново. What's going on here? Какво се случва тук? They were trying to figure it all out. Опитваха се да го разберат. And they look around them and everyone is dancing. Погледаш наоколо и всички танцуват. Just saying Hare Krishna Rama. И казват просто тия 3 думи. Харе I don't Кришна. understand. Не разбирам как. But if even our devotees chant with offenses, that means they don't understand.
Но ако дори нашите предани, ако те повтарят с оскърбление, това означава, че дори те не разбират. So tomorrow we're having initiation yagya, and we will discuss further about what Lord Chaitanya explained to the Brahmana, and we'll finish the pastime of Krishna wandering through the forest with the cowherd boys. Утре на нашето посвещение, Ягия, ще продължим да говорим за това какво Бог Чайтания е обяснил на Брамана и ще завършим забавлението за Кришна и пастирчетата как се разхождали в гората. Remember, the cowherd boys are going to say they're hungry. Спомнете си, че пастирчетата ще кажат, че ние сме гладни. I'm sure you are getting hungry. И съм сигурен, че и вие оглавнявате вече. The cowherd boys are going to tell Krishna, you killed so many demons, now we're being attacked by the demon of hunger. Do something, do something. Пастирчетата ще кажат, ти уби толкова много демони, а сега ние сме атакувани от демона на глада. Моля те, направи нещо. They're going to call out, Rama, Rama, Mahabaho, Krishna Dushta Nabahana, oh mighty arm Ram, Balaram, oh Krishna, the destroyer of the miscreants. Те ще извикат, силно ръки Рама и о, Кришна, убиеца на негодниците. They're calling out to Balaram and Krishna. We've been attacked by the demon of hunger. Те се обръщат към Баларам и Кришна. Ние сме атакувани от демона на глада. Tomorrow we'll explain the mystery of the cowherd boys' hunger. Утре ще обясним мистерията на глада на пастирчетата. Because they don't have any material body. Защото те всъщност нямат материално тяло. So we'll discuss more tomorrow. Ще обясним повече утре. But for now you're getting hungry. Но за сега вие оглавнявате. Remember, in the forest there were no fruit trees. Спомнете си, че в гората не е имало плодни дръвчета. And the cowherd boys hadn't brought lunch from home. All this by Krishna's arrangement. И по режимент на Кришна, също така те, пастирчетата, не си били донесли обяд от вкъщи. And they were far from their home. И те били много далеч от къщи. All arranged by Krishna. Всичко уредено от Кришна. So we'll continue tomorrow. Така ще продължим утре. So let me end by thanking Lord Chaitanya that I can come here again and see you all. Нека да свърша като благодаря на Бог Чайтания, че мога да дойда отново тук и да ви видя всички вас. And I can partially fulfill the curse of the Baba. И мога частично да изпълня проклятието на тази баба. The Bulgarian girl never manifested. Българското момиче никой не се прояви. Probably too expensive. Може би прекалено скъпо. My mother tells me things like this. Моята майка ми казва такива неща. Just some years ago she was saying this. Преди няколко години тя ми каза. Let me tell you that there's some nice ladies at my church. They're on their knees praying for you. Нека да ти кажа, че има едни много хубави жени в моята църква и те са на техните колене, молейки се за теб. I told her, tell them stay on their knees and keep praying, but it's not happening. Аз им казах, кажи им да продължават да стоят на колене да се молят, но това няма да се случи. She tried to bribe me. Тя се опита да ме подкупи. I never told you this before, she said. Никога не съм ти казвала преди, тя ми каза. When your grandmother left this world, Но когато твоята баба напусна този свят, she left a special fund for you. Тя остави специално завещание за теб. A special fund for when you come home. Специално завещание за когато се върнеш вкъщи, като се прибереш. What am I supposed to do with it? И аз питах, какво се предполага да направя с това? You could buy a house. Еми, си купиш къща. So what am I going to do in the house? И какво ще правиш с тази къща? You can watch television. Еми, можеш да гледаш телевизия. At that time I was 65. So I said, Mother, I'm 65. I'm almost dead. Това време аз бях на 65 и казах, майко,
Аз на 65 съм почти умрял вече. Oh, don't talk like that. Don't talk like that. О, не говори така, не говори така. Especially because at that time she was 87. Специално понеже по това време тя беше на 87. So we live in the material world, but we're trying to go back home, back to Krishna. Ние живеем в материален свят, но ние се опитваме да се върнем обратно вкъщи, обратно при Кришна. And we all need to help each other to do that. И всички трябва да си помогнем, за да направим това. I believe that Bulgaria can rise higher and do much better. Аз вярвам, че България може да се издигне по-високо и да е много по-добре. Don't think that you have just a low ceiling over your head. Не си мислете, че тавана е много нисък. There's no limit to what Lord Chaitanya's movement can do. Няма граници за това какво може да направи движението на Бог Чайтания. So I'm happy to be here with you all again. Аз съм щастлив да бъда с вас отново тук. Maybe we'll take one or two questions. Може би един или два въпроса. Yes. Тук го имаш написан. Искаш ли го прочета? Имаш го тук написан, ако е същия въпрос. Не, може тук и да го кажа направо. So Marachi actually wrote it down on the Facebook also. So on his behalf I will gonna read it. I never use Facebook. Social media was supposed to save humanity and it's caused so many problems. Yes, so the question is, how has the Krishna consciousness movement spread amongst people in the time of the socialism without being called by police or by the institutions? By what way it was understood that whom you can trust and whom you cannot trust? And There's so many questions. Just like a cultural thing. I talked about that in the beginning. Maybe you weren't here. Аз говорих за това в началото, може би тебе нямаше. And also, you use the word socialism. No one has ever seen real socialism in this age of Kali. И ти говориш за социализъм. Никой не е виждал истински социализъм в тази епоха на Кали. Real socialism means everything is owned by Krishna. Истински социализъм означава всичко е собственост на Кришна. And you take what you need to maintain your human body for the goal of self-realization. И ти вземаш това, което ти е необходимо, за да поддържаш твоето човешко тяло, за да постигнеш себе познание. False socialism is everything is owned by the state. Фалшивия социализъм е, че всичко е собственост на държавата. What is this state? Какво е това тая държава? It's just a particular gang of individuals. Да, просто определена банда от личност, индивидуалност. So in the age of Kali, the age of darkness, you have not seen real socialism. В епохата на Кали, епохата на мрак, ние не сме видяли истинския социализъм. You want to understand that more, you talk to some of the bhakti yogis here. Ако искаш да разбереш това, можеш да говориш с някой от бхакти и йогите тук, ако искаш да разбереш. Yes. Hare Krishna. Thank you so much for a wonderful lecture. You touched upon how devotees, they might be chanting, but they are not chanting purely because of offenses. I want to understand how to chant without becoming offenses to God. Translate. Аз искам да разбера как да повтарям святото име чисто without offenses. To chant without offenses. Да повтарям святото име чисто без оскърбление. Как да направя това? Искам да разбера. You can, Bhaktivinoda Thakur, one of our great spiritual preceptors, says you can avoid all the offenses in chanting just by trying to pay attention. Бхактивинода Тхакур, един от нашите велики учители, казва, може да избягаш всички оскърбления, като просто повтаряш святото име внимателно. Just by trying to hear what you're saying. Просто като се опитваш да чуеш това, което казваш. Chanting is about
hearing. Vibrating and then hearing and then vibrate. Възпяването означава да повтаряш и да слушаш това, което повтаряш. So we are begging Lord Chaitanya, Lord Nityananda for the day when we can actually hear what we are chanting. Ние се молим на Бог Чайтания за деня, когато ние най-накрая ще можем да чуем това, което повтаряме. So with that attitude of beggars, we approach the holy name. С това настроение на просеци, ние се обръщаме към святото име. And there are certain things you can do to make your approach more productive. Има някои неща, които можеш да направиш, които могат да ти помогнат да си по-ефективен. At your home, you should have a sacred space and a sacred time. В своя дом трябва да имаш свято място и свято време. There should be a place in your home or where you live that is specially reserved for attentive chanting. Трябва да имаш място в дома си, което е специално резервирано за внимателно мантруване. Maybe it's just a corner of one room. Може би просто ъгъла на една стая. Maybe you have a special room. Може да имаш отделна специална стая. And there should be a sacred time. И трябва да има свещено време. When you put everything else aside and just focus on chanting. Когато оставяш всичко на страна и се фокусираш върху възпяване. Okay? Ladies, any questions? Some greetings from Maharaj. Over here, some greetings, Maharaj, for you. It's from Lila Shuka Devidasi from the year 1978. Yes, of course I remember. 79 with the boy Kamen greets you and wants to thank you for bringing us to in Bulgaria great Yuga Dharma in this very dangerous world. Years you saved our lives, giving us the teachings of Lord Chaitanya. I wish you many, many more years of successful preaching on this earth. Radhe Radhe. Yeah, so има една жена, която помни Махарадж от 78 година, Махарадж също се спомня, и тя поздравява Махарадж и му пожелава още дълги години в проповядване на мисията на Бог Чайтания. И казва, че е спасил. Да, и казва също така, че е спасил хората в България, като е дал Юга Дарма. All right. Much as I like to go on and on and on in your association, it is time to follow in the footsteps of the hungry cowherd. Окей. Колкото и да искам да остана във вашето общуване, е време да последваме стъпките на гладните пастирчета. Thank you very much. Srila Prabhupada ki Jai. Go Premanandi. His Holiness Devamriта Махараджа ки.